Good morning, guys. So today we are going to solve yet another interesting problem. We have been asked to convolute two continuous time signals, x1 of t and x2 of t, whereas x1 of t has been given as cos pi t of u of t plus 1 minus u of t minus 3. x2 of t is equal to u of t. This is university question. University question. It's complicated. But complicated. Easy question. Okay. This is nothing but a cos wave. So this is nothing but a cos wave. Cos signal. But this has been multiplied by the difference of these two step signals. We call it as unit step signal. I hope you remember that. So the signal looks something like this. Okay. So let's try to solve this particular problem. Now, this is the effect like cos pi t into u of t plus 1 minus u of t minus 3. Look, u of t plus 1, it is going to allow me one section after taking the product. It is going to, this particular thing, u of t plus 1 is going to allow me one section of cos pi of t. U of t minus 3 will allow another section of cos pi of t. Now, this is the subtraction. Very sure cos pi t will be restricted between t equal to minus 1 and t equal to 4. This signal cos signal. Look, this question just this matram thannu cos pi t. Yeah, this matram thannu cos pi t matram thannu. Appo this is a never ending signal actually. It is going to vary minus infinity to infinity for sure. Alle പക്ഷേ ഇത് cos pi t മാത്രമല്ല, cos pi t into u of t plus 1 minus u of t minus 3 ആണ്. അപ്പോൾ into u of t plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so ഇത് I mean the effect എന്ന് പറയുന്നത് u of t plus 1, I mean since we are multiplying that with u of t plus 1, only that particular section after that is like t is greater than minus 1. So t is greater than minus 1, we will be having this particular signal cos pi t. At the same time, u of t minus 3. So t lesser than 3. So that will allow only the signal for this particular area. So the combination of t is greater than minus 1 and t is lesser than 3 will allow cos pi to vary between minus 1 and 3. 3 ആണ്. Okay. അപ്പോൾ this is how it is. അപ്പോൾ ഇത് infinite signal ആണ്, പക്ഷേ ഈ multiplication ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് that will be restricted between minus 1 and 3. Okay. So let's try to work it out, then only you will understand this. So as I said, the convolution in LTI system, it allows you to find the output provided two inputs have been given. Right? So this can be defined as the definition, according to the definition of the convolution integral, x1 of tau. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം t നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡമ്മി വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, tau ആണ്. x2 of t minus tau d tau. ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഡമ്മി വേരിയബിളിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, പ്ലീസ് റെഫർ മൈ തിയറി ക്ലാസ്. Theory class I am clear explain why I am replacing t by tau. Okay. So this is it. What is x1 of tau now that have been given in the question? X1 of tau is nothing but cos pi tau u of tau plus 1 minus u of tau minus 3. Right? So x2 of t minus tau, what is it? x2 of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് u of t ആണ്, ഇതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
Let me choose some other color. Yeah, നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ്, ഈ സംഭവമാണ്. Why this is like this, right? So let's try to write x2 of t minus tau. How to write that? That will be written as u of t minus tau, because instead of t I have replaced this as a tau here. Now in this particular case, instead of t minus tau, sorry, no, in the second case, instead of t minus, I mean in this particular thing will be replaced actually. So t will be replaced by t minus tau, right? I hope you understand this one. Very simple. Okay, instead of t I am replacing it as tau. Here instead of the t I am replacing it as t minus tau, right? So how to write this? As you know, what are the limits actually for this signal? What are the limits? Okay, so let's try to write this in terms of some numbers with some limits actually. So then only we can visualize the particular signal very clearly. Look, u of t in പറയുന്നത്, what is it? u of t in പറയുന്ന signal ഇതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ u of tau ഇതാണ്. So this is nothing but u of tau ആണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ we are talking about u of minus tau. So u of minus tau is nothing but the inverted signal അല്ലേ? So inverted signal. So but what we exactly want? We want u of t minus tau ആണ്. But that means this particular signal, the new place is t. Look, we don't know whether this particular t is on positive side or a negative side, right? Because t can be between minus infinity to infinity, right? It can be plus or minus actually. So we don't know that. That's why I'm writing simply it as a t. Okay, so let me come back here. The value of u of t minus 1, since it is a unit step signal, I know the value is 1. The value is 1 for the limit t, I am writing it here, t minus tau greater than 0. That is t minus tau greater than 0, only we have the value as 1. Because here you we have drawn the diagram, right? It clearly says that for the values tau is lesser than t only. Values lesser than t only. The value lesser than t only, we are having the signal actually. So അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. t minus tau is greater than 0. പൊതുവെ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ദിസ് ഇസ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ലൈക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഈ വേരിയബിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആവുമ്പോൾ we know that the tau should be lesser than t. For tau is lesser than t, the value of u of t minus tau is 1. അത് വിഷ്വലിയും ഞാൻ കാണിച്ചു. ഒന്നാമത്തത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിഷ്വലിയും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സംഭവം. ഓക്കെ, ഇതാണ് 3 critical steps. അപ്പോൾ ഈ tau lesser than t matram we are having a signal, otherwise we don't have a signal, that is 0. Where it is 0? For t minus tau lesser than t minus tau lesser than 0, we don't have a signal, that is 0 actually. This again I can write as tau is greater than 1. adaan idu, sorry, tau is greater than t, sorry. So tau is greater than t, let me change the color. Tau is greater than t, this part is 0 actually. I mean the signal is 0 there, right? About this is the, so this is the equation. X of t minus tau is defined as this actually, 1 for this particular area, t minus tau greater than 0 or else tau lesser than t. Otherwise it is 0. Otherwise means t of minus tau, e portion should be lesser than 0. Our portion is 0. This I can otherwise called as, I mean otherwise we can call it as tau is greater than t. And I have for better understanding I have shown you diagrammatically also. It takes some time for it to understand actually. So I want you to visualize things slowly, step by step, right?
So let us visualize it more. Actually, let us visualize the signal more. So what happens if you take the product between x1 of t, sorry, x1 of tau, x1 of tau and x2 of t minus tau? Because convolution പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ? What happens if I take a multiplication between this and this? This we know it's a restricted cos signal. Restricted cos signal ആണ് അല്ലേ? Cos pi t u of tau plus 1 minus u of tau minus 3. So this is a restricted this cos signal. What is this one? Just now we saw it is nothing but a unit signal. No, I should not have driven this. I mean, I should not have drawn this particular axis actually, because we don't know whether it is positive or not, right? So anyhow, this is the signal. This is tau and this is, these two signals we know now. One is cos, and so for the case of better understanding, let me draw this freshly. The cos signal starts from the cos signal. The cos signal starts at t equal to minus 1. ഇവിടെ why? ഇതൊന്ന് നോക്ക്, ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ആൾറെഡി എഴുതിയിട്ടതാണ് മുകളിൽ. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. ഇതാ ഉണ്ടല്ലോ. ആ സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ t is greater than minus 1 and t is lesser than 3. So I am trying to draw that actually. So t is minus 1 and t equal to 3. In between we have the signal. Say ഇത് cos signal അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും with the amplitude. So let me start in this way. 1, 2. Oh no, again. The signal should end at the minus 1. Be careful about that. So what it should be, this is minus 1. So signal will be looking something like this. Look, I could not able to draw it very accurately. So here and there ഇതുണ്ടല്ലോ സാറേ, ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് the signal should be looking like this. I mean the cos signal should be starting from minus 1 to plus 3. അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്. ബാക്കി അത്ര അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഗർ കിട്ടിയില്ല, അതൊക്കെ കോസ് വേവേ അല്ല, ഇത് എന്തോ ഷേപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പെണ്ണ് വലുപ്പമുള്ള പെണ്ണാണ്, അത് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, so this is first signal. And the second signal, keep it in mind the time, I mean this is a tau axis actually. Say this I call it as x1 of tau. Let us draw x2 of tau, sorry, x2 of t minus tau. Just now we have drawn it here, right? Let us draw it here also. Tau t 1, right? This is x2 of t minus tau. This t can be anything actually. So what is convolution? Convolution allows us to find the output. How we are finding the output? We have to find the overlap region between the two waves given, and in the overlap we have to identify the product of the two signals, x1 of t as well as x2 of t. Then repeatedly we have to add it up to get the result. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ നോക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ഇല്ല, ഈ ഡ്രോയിങ് മനസ്സിലാവില്ല, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. കേസ് 1, just as in the previous case, case 1. For case 1, t is lesser than minus 1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ what will be the output? Look, here if you watch this particular signal carefully, ഈ signal
this particular signal carefully, the signal exists between -1 to 3, otherwise it is 0 everywhere. So I would like to concentrate the overlap between -1 and 3. I hope it is clear. Because ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് 0 ആണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ സിഗ്നലേ ഇല്ല, ഇവിടെയും സിഗ്നലേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ x2 of t minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് we should be we no need to calculate this area or else this area, but we should be careful between this section. So let us try to make some cases as we did in the previous case, and we will try to find the overlap. Okay, so how to do that? So in case 1 I can say it as t is lesser than -1. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ t exact value നമുക്ക് അറിയാത്ത കൊണ്ട് let us imagine that t is lesser than -1. Why? Because lesser than -1 ഒരു കേസാണ്. അവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല. ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് y of t is equal to 0. അടുത്തത് കേസ് 2. കേസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് t is greater than -1 and t is lesser than 3. ബിക്കോസ് ഈ ഏരിയ ആണ്, ഓവർലാപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലമാണത്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ the overlap as I told, overlap exists between -1 to 3 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ that overlap I will draw it for you, then only you can visualize it clearly. This is x1 of tau. Say this is -1, 0, 1, -1, time period is 3. Okay, so this signal, let us draw it with some other color. This is t. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 ലിருந்து 3 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ -1 ലിருந்து 3 വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം. Look, let us assume that t is somewhere here. Okay, so y of t is equal to -1 to t. There is a overlap. So I write cos pi tau. What is the value of u of t? What is the value of u of t? U of t is nothing but 1 actually. U of t minus tau. U of t minus tau the value is 1 ആണ്. So it is equal to 1 into d tau. So this is nothing but integration of cos pi tau. This minus after, I am taking the integration as well as applying the limits. Okay, final result I am writing. But in your notebook you have to write correctly. Sin pi t by pi after applying the limits. So this is nothing but y of t. Okay. What happens when t is greater than 3? For t is greater than 3, let me draw this particular graph. Let me draw it again. ഈ ഗ്രാഫ് ശരിയായില്ല, ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കണം. ഹാഫ് ഇതിൽ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത് 3, ഇത് -1. What we are saying is, for t is greater than, if the value of the t is greater than 3, so that means the signal, let me choose some other color. So the second signal will be lying somewhere here, right? So what happens for this particular case? Let us see. For this particular case, y of t is equal to -1 to 3. ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൽ മാത്രം ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല, ഇവിടെയും ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല. ഓക്കെ സോ -1 to 3 I can write like cos pi tau
Again, what is the value of u of t minus tau? It's nothing but 1 into d tau. So try to find this particular value, apply the limits. So what you will be getting is a 0. So let's try to summarize maybe on the next page. Let's try to summarize whatever we have found. Look, the value of y of t we have found for 3 cases, that is t is lesser than minus 1 and between minus 1 to 3 as well as greater than 3. So greater than 3 the value of y of t is 0, lesser than minus 1 the value is equal to 0 again. So if the value is between, I mean the signal, second signal lies somewhere between minus 1 to 3, somewhere, okay, somewhere between minus 1 to 3, the value which we got is nothing but sin pi t by pi. So this is the result of the convolution. So നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു? ഫസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്, ഫസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നോക്ക്. സോ ഇത് x1 of t ആണ്, ഗിവൺ ആണ്, x1 of t ആണ്, ഇത് x2 of t ആണ്, ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഈ ഈക്വേഷൻ, നമ്മൾ ഇതാണ് കൺവല്യൂഷൻ ഈക്വേഷൻ. ഈ കൺവല്യൂഷൻ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ആൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സബ്ട്രാക്ഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടൗ പ്ലസ് 1 ഒരു യൂണിറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ്, യു ഓഫ് ടൗ മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത യൂണിറ്റ് സിഗ്നൽ. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട്, ബിക്കോസ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 3 വരെ ഇതിൽ മാത്രമേ ആഫ്റ്റർ സബ്ട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഹാവിംഗ്. So this one I am taking multiplication with the cos signal. അപ്പോൾ cos signal will be restricted between minus 1 to 3. അതാണ് ഞാൻ വരച്ചത് അവിടെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ തന്നെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. മൈനസ് 1 നിന്ന് 3 വരെ ഉണ്ടാവും. സോ x1 of tau എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് cos സിഗ്നൽ ആണ്. x2 of t minus tau എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ. ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ടി മൈനസ് ടൗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഐ ഹാവ് 1. അവിടെ മാത്രമാണ് ടി മൈനസ് ടൗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇവിടെ മാത്രം ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 1 ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ടൗ ലെസർ ദാൻ ടി. അപ്പോൾ ടൗ ലെസർ ദാൻ ടി മീൻസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ്, ഐ മീൻ ദ സിഗ്നൽ മൈറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് ആ സിഗ്നൽ, ടൗ ലെസർ ദാൻ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടും, ഇത് മാത്രം സിഗ്നൽ കിട്ടും. സോ ഫോർ ടി മൈനസ് ടൗ ലെസർ ദാൻ 0 or else for tau greater than t the value is 0. I have indicated here, right? അപ്പോൾ മൊത്തത്തില് ഈ ഈക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ ലൈക്ക് ടൗ ലെസർ ദാൻ ടി we have 1, tau greater than t we have 0, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റീസൺ എന്താ? ബിക്കോസ് കൺവല്യൂഷന്റെ ഫോർമുലയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ടേം പറയണത് വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇത് മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ, ഇത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നലിൽ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിന്റെ മോളില് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം? -∞ to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒവ്വൊരു സെക്ടറിലും ഓവർലാപ്പ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം, ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ കേസ് 1-ല് ടി ഈസ് ലെസർ ദാൻ -1, ടി ഈസ് ലെസർ ദാൻ -1-ല് ഞാൻ ഇപ്പോ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഇറ്റ് മേ ലുക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ദിസ് ഇസ് വൺ സിഗ്നൽ. രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ ഇതാണ്, ഇതിനും ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് y of t equal to 0. സോ കേസ് 1 സിമ്പിൾ. കേസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 and 3.
ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓവർലാപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി എനിവെയർ ബിക്കോസ് ടൈം ആണ്, ടി ആണ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നില്ല, 2 ആണ് 1 ആണ് അങ്ങനെ തന്നില്ല, ടി ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ കേസ് 2 വെൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ x1 ഓഫ് tau lies somewhere between t is greater than -1 and t is lesser than 3, ഉറപ്പായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് I can calculate these values, right? So x2 of t minus tau എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing but u of t minus tau ആണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, because it's a unit step signal actually. It looks something like this. Amplitude, even if you shift here and there, the value will be equal to 1, right? അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, വാല്യൂ കിട്ടി, ഇതാണ് എന്റെ വാല്യൂ. So t is greater than 3. So t is greater than 3 means the signal will look somewhere here. ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി പോലെ ഉണ്ടാവാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. പക്ഷേ ഓവർലാപ്പ് ആവുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ -1 3. വൈ ദ ഓവർലാപ്പ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? Why overlap is happening between here? The overlap can happen here because unit step signal is an infinite signal, right? So ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി it goes till -infinity. Even then the overlap is happening between t equal to -1 and t equal to +3. അല്ലേ? അപ്പോൾ let us try to work it out. So between -1 and 3 I am trying to find the product, and after integration as well as applying the limit I got a 0. So 3 cases ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 cases കഴിഞ്ഞ ശേഷം I can summarize the entire equation. I can write those result as the result of the convolution. I'm sorry, the result of the convolution of the given LTI system. So that's it. So let's try to solve one more problem on discrete case, and this particular case I will be solving for few steps, and then the remaining thing you have to do it as a homework. So you have been, they have given you an LTI system, and LTI system's impulse response is h of n is equal to 3/4 n u of n. So for this you have to find the step response. Find the step response. And what is step response? This I will explain it in detail later on, but still step response is nothing but the output response when you provide input to an LTI system as u of n. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം, ഓഫ് എ LTI സിസ്റ്റം when you provide input as step input, unit step input. Unit step input or LTI system കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് you call it as a step response. Let me connect the mic just a moment. Okay, so let's try to do this problem. So again, this is an LTI system as I have told. So y of n is equal to x of n convolution with h of n, and it will be highly advantageous if you just swap this one based on our property. നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇങ്ങനെ കുറേ, then this commutative property. You can use those properties for easifying our problem. So this particular case, it will be advantageous if I shift it on this particular side. It will be advantageous if I shift x of n instead of h of n. Why? X of n is nothing but just a u of n. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് like I am using the property, I am just swapping it, h of n convoluted with x of n. Otherwise no problem, even you can do with this also, no problem. It might be complicated, little bit complicated, so I am just shifting. This experience ആണ്. Okay, so the formula is k equal to -infinity to infinity h of k. I am replacing the n as a k using the dummy variable x of n minus k. So what is h of k? K equal to
minus infinity to infinity 3 before k u of k u n minus k. What is u n? How I got this one? Because this is nothing but x of n minus k. I know by property of the unit step response, when the input has been shifted with the k delay, then again the step input will be shifted actually. That's the meaning. Okay, so this will be shifted, right? Okay, so as you see, this particular product actually u of k and u of n minus k, the product is going to restrict my signal for sure. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രീവിയസ് കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു പീരീഡ് സെക്ടറിന് അലോ ചെയ്യും, ഇതും ഒരു സെക്ടറിന് മാത്രം അലോ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഔട്ട് ആവും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടറിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ആ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് കേസ് പോലെയാണ്. സോ ആ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് k equal to 0 to n. ഈ k equal to 0 to n ൽ മാത്രം സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും, സിഗ്നൽ will exist. Otherwise other signals will vanish because of this particular product. ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി വിഷ്വൽ ചെയ്ത് നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വി നീഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് സ്കിൽസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു? So let me write this one, u of k into u of n minus k. It allows the unit step to exist between this particular period. N is greater than or equal to 0, comma, very sure n is greater than or equal to 0 ആണ്. At the same time the value exists between this 0 to n മാത്രമേ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. n is after I mean beyond this particular area the value is 0. So n is lesser than 0, also the value is equal to 0. So that's why I have written like this, right? I hope you understood this particular thing clearly. Look, between 0 to n the value exists, and for n is greater than or equal to 0 the value again exists. പക്ഷേ ഇത് ഒരു n is greater than or equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം വരും. പക്ഷെ അതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ 0 to n വരെ മാത്രമേ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിൽ n is greater than or equal to 0 കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്, ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടോ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് beyond this particular bandwidth there won't be any signal. Okay അല്ലേ? So between 0 to n the signal exists, otherwise the signal does not exist. Okay, so how to, what is the next step? Let's try to evaluate as a case by different cases. For case 1, let term this as n is greater than or equal to 0. Very sure we will have an overlap between the two signals, that is h of n as well as x of n. So what, I mean, how we can write that? Y of n is equal to summation of k equal to 0 to n അല്ലേ? ഇതാണ് ഈ ലിമിറ്റ് ആണ് to n, the value of x of k, sorry, h of k. Look, I am trying to write this equation, don't get confused. Okay, I am trying to just implement this one. Okay, I am trying to write this one. അപ്പോൾ ഇതാണിത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് മൈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് തലകറങ്ങും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വന്നത്. all I am doing is just I am writing that equation. So y of n is equal to summation of k equal to 0 to n 3 by 4 whole k, and u of ഇതുണ്ടല്ലോ u of k അല്ലേ, u of n minus k u of k, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് വാല്യൂ വരില്ല. So what is this? This is a summation series. So as I told you, you have to memorize the summation series formulas and all. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, സോറി, summation series,
പിന്നെ കുറേ ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ റിലേഷൻസ്, കുറേ ഈക്വേഷൻസ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം. അത് ആൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും, പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ബിക്കോസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി മുൻപോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദി സമ്മേഷൻ സീരീസ്? y of n, I can write from this 3 by 4, please check out the equation, 3 by 4 power n plus 1 minus 1 divided by 3 by 4 minus 1. So this is the case for n is greater than 0. For n is lesser than 0, I thought I will be giving it as a homework. Okay, no issues, I almost completed. Let me complete this. So n is lesser than 0, y of n equal to 0 because there is no overlap. Okay, so ultimately I can write it here by summarizing everything. The value of y of n, that is the output response recorded, will be 3 by 4 n plus 1 minus 1 divided by 3 by 4 minus 1 for n is greater than or equal to 0. Okay, greater than or equal to 0, and for n is lesser than 0, the value is already equal to 0, right? So this is the convoluted result of the given LTI system. Thank you very much.